which was again wrong, because all the documents filed in court showed that these people who had brought this case, it is true, were founders of the party. They are in the party minutes, they are in the party constitution, they are everywhere. Therefore, as founders of the party, they had a duty to defend their rights, to make sure that their party is not hijacked by a new group in breach of the party constitution. And many other grounds. They are in the detailed memorandum of appeal. I will not go into them. But the original founders of the National Unity Platform, new party, are still aggrieved. They feel that the High Court judge who decided this matter and dismissed it on a technicality was unfair. He did not consider the merits of their case. Their party was wrongfully taken. People have been elected to parliament on the ticket of their party, yet the true owners of the party are not involved. And the change of the party name itself from NUP as registered to NUP was an illegality, meaning that these people who were elected to parliament on the basis of NUP, on the new ticket, if it is found by the court, as it is true that NUP does not legally exist, we'll have a question mark whether they are in parliament on what ticket, whether as independents, whether belonging to a political party, which political party, because NUP, as far as the founders of the party are concerned, does not legally exist because the change of its name was illegally done to the current people who claim to be leaders of NUP wrongfully and illegally and in breach of the party rules, assume the leadership of the party. They are wrongfully in office. They are not supposed to be transacting the affairs of NUP. We thought, as appearance, that we should inform the media, and through the media we inform the public so that it does not come as a mere rumor or as mere gossip on various media or social media, especially platforms, that the founders of NUP are still aggrieved. And as of today, they have filed an appeal that their claim to ownership of their party from Honorable Kibalama and those who claim to be the leaders of NUP today still stands. They want their complaint to be heard by the Court of Appeal. They have filed 9 grounds of appeal. The appeal has been already served on Honorable Kibalama and his team. Has also been served on the Electoral Commission, because the Electoral Commission was sleeping on its job. How could the party's documents of registration be fraudulently altered without the EC as the registrar of political parties taking a note and trying to investigate? When EC is made a registrar of political parties by the law, is it a mere clerk which registers anything, or does it exercise due diligence? And did it, in this case, exercise the due diligence necessary? How were documents relating to the registration and ownership of NUP changed within the offices of EC without somebody taking notes? Unless, of course, there was connivance and some insiders assisted that criminality to happen. In a nutshell, that is it. The case is now ready to proceed. All the parties concerned have been served, and we are hopeful that justice will be rendered in this case. There may be consequential effects. We shall not go into those now. If NUP is found not to be legally registered as a political party, what does it mean? How does it exist, for example, in Parliament when it is an illegal entity? To change it and assume leadership of it by the present group headed by Honorable Kibalama should be declared illegal and nullified. And my role as a lawyer for the appellants is to inform society, to inform Ugandans through the media that this legal suit is taking place. It is not new. It started last year, and actually our intention last year was to ensure that court delivers its decision before anybody goes ahead to be nominated
or to stand for election on a NUP ticket, whereas NUP as a political party, its ownership and registration is being contested. However, we were not successful because the judge decided the case, the learned judge decided the case on a technicality. However, the legal issues still remain. There are important legal issues them to worry about, because this matter was dismissed on a technicality, and that means that the matter can only, that technical aspect of the dismissal is what the Court of Appeal will address, and in case they succeed on that particular one, the matter will revert to the High Court for deliberations of the judge on the merits of the case. The matter has never been heard on its merits. It means if they succeed, we go back to the High Court and hear the matter on its merits, and then after it is decided is when you can say probably this will have a thing to worry about or not. But as of now, they should stay put and be ready to swear in and do the service that the people voted them in for. James Byamukama, Deputy Leader, offices zange zibere Mengo, Lubaga Road. Lwaleero luno nzize wano mu maaso g'aba media abannamawulire nga bayitamu okutuusa eddoboozi eri Abannayuganda nti nze looya awoze omusango ogukwatagana ani nnannyini w'ekibiina ekiyitibwa National Unity Platform NUP. Omwaka oguyise omwezi gwali gw'omwenda n'ogwa 10, baklayenti bange bafaunda b'ekibiina ekyo NUP kye batandikawo 2005 bantuukirira nga baagala kuwoza omusango, baagala kuwabira omusango nti ekibiina kyabwe kye bawandiisa nga bafaunda bakibabyeko nti aba People Power bakulembeddwa Honorable Kyagulanyi Robert Sentamu bwe baali banoonya ekibiina kye banaakozesa kye banaayitamu okwesimbawo mu kalulu ka 2021 bawamba ekibiina kyabwe kya NUP ne bakyeddiza ne bafuuka bakulembezi baakyo ne beerangirira nti be bakulembezi baakyo era ne bakikozesa kukuba kampeyini. Naye nga bo bano ab'empolereza bafaunda ba NUP ne bagamba ekintu ekyo si kituufu, batuula nti lutudde ne lusalawo nti bakyusa erinnya ly'ekibiina kyabwe kuva mu NUP nga bwe kyali 2005 bwe bakiwandiisa nti kaakati kifuuke NUP. Ekyo kimu. Ekyokubiri nti tewali lukiiko lwonna olutuufu olwatuula oluyitibwa Delegates Conference mu bibiina nti ne lulonda ne lusalawo nti gundi ne gundi kati be bakulembeza abapya ekibiina kya NUP nti Honorable Kyagulanyi Robert Sentamu kaakano bwe tulonze ye President wa NUP, oba Lubongoya Lewis nti ye Secretary General n'abalala nga bwe beerangirira nti nanyini bakulembeze ba NUP abaliwo kaakati. Tewaliwo olukiiko lwonna olwatuula olw'ekibiina okulonda abantu abo nti be bakulembeza abapya ab'ekibiina kya NUP. Wabula ekyabaawo mu bujulizi obwaweebwa mu kooti nti wabeerawo okujingirira ebiwandiiko false declarations ne bitwalibwa mu Electoral Commission, ke kakiiko akawandiisa political parties mu Uganda, ne babifairinga nekirabika nti enkiiko zaatuula so nga ate tewali lukiiko lwonna lwatuula okukola enkyukakyuka ezo zonna oba okulonda omuntu yenna nti ye mukulembeze omupya wa NUP. Kati false declarations ngezo, documents ebigingirire ng'ebyo okusinga nnyo singa biba filed mu government office n'ogingira ekiwandiiko oba n'ogingirira minutes oba resolution n'ogitwala n'ogiwandiisa mu kitongole kya gavumenti nga Electoral Commission oba Register of Companies oba Land Office ekiba kiwandiiko tukwatagana n'ebyettaka n'okolayo false declaration n'owatalingayo false document ebeera criminal offense, ne poliisi yennyini eyinza okukuwuliriza n'ekusimba mu kooti omusango gw'okukola fraud, omusango gw'okukola false declarations, omusango gw'okukola uttering, muluzungu baguyita uttering false documents. Kati omusango bazitaddemu n'okugukyusakyusa. Mu musango ogwo Honorable Moses Nkonge Kibalama
ne munne Paul Kagombe bajjamu nga bawaabirwa nti mwe mwatulyamu olukwefe bafounder nemukolagana nabali nemubaleka ne batwala ekibiina kyaffe nga tetutudde mu nkiiko okusalawo nga bamemba ba founder oba tukyagala oba nedda ne bawaabirwa. Kati omusango bwe bawaabirwa bwe bagugoba ate eri ne babajjayo nabo ne bagamba namwe musasule ebisale. Kati ebisale omusango Kibalama si yaleeta omusango naye yayesangawo nga bamuwaabidde oba Kagombe. Omusango gwe bamutaddeko ne bagugoba ate kati asasula ki? Asasulira ki? Asasula baani? Olabira ddala omulamuzi musaamu ekitiibwa olwedde yali alaze bayasi era ffe mu kujulira kwaffe tulaga nti eyo bayasi eyo yeyayingiramu nayo omusango guno yeyaleetereza omulamuzi ogwo okugugoba nga taguulidde n'atusalirawo ani nanyini NUP ani mukulembezi wa NUP omutuufu Honorable Kyagulanyi Robert Sentamu nga bwe yeerangirira na banne oba bana abakadde bafounder bagamba nti ekibiina kyabwe bakibba. Oyinza kwebuuza ekibiina ky'obufuzi nakyo bakibba. Bakibba kubanga ekibiina ky'obufuzi kirina bamemba b'ekibiina be bannannyini kibiina. Kati bwe ova eri n'okiyingira n'okifuula kikyo oba okibbye ofaanana ng'omuntu ayingira ettaka lya munne n'aliwamba tresipasa n'alifuula lirye. Omubbi w'ettaka, omubbi wa kampuni n'omubbi w'ekibiina political party bonna babbi. Bino z'ensonga zitulambise mu Court of Appeal. Omusango gwonna guwedde, ebiwandiiko bye mulaba mu podium ziri 3 tumaze kubiyingiza mu kooti. Honorable Kyagulanyi tumaze okumusavinga balooya be babifunye. Electoral Commission ebifunye ejje yeewozeeko yeebwe yali ewandiika ebiwandiiko bino ebiyitibwa false declaration kakati yali etunulawa yali ekola ki? Oba nabo mulukwe baalimu okuwandiika ebintu ebigingirire ebitali bituufu. Era bwe bakole ekyo nakyo kiba kimenya amateeka gemuwadde n'aba afuuse pooca. Wakuuma eddundiro y'ebisolo kati aba afuuse yagenda ekiro n'akola ki? Bewozeeko. Ate ne General yeewozeeko naye kubanga ye government legal advisor bino byonna bibeerawo bitya nga ye Attorney General. Ate Attorney General yakulira Electoral Commission. Bonna tubasafize omusango guli tayali tulindiridde kati pozi kooti okutandika okutuwa ennaku ne kutandika okutambula okuwulirwa. Biki ebitwagalamu